В общем, не знаю, решена ли проблема. Игра вылетала по всякой херне. Ну, вот в Космосе постоянно какая-то херня, то есть книжки какие-то подбираешь. В основном за книжек вот этих летающих, вот этих, которые там подходишь, там обнаружаешь. Я не знаю, почему-то из-за них игра вылетает. Не везде. То есть есть места, там через какое-то большое количество времени она может вылететь. Есть такая хрень. Не знаю, что-то покопалось. Что-то там почитала, но, в общем, это не только у меня, и у многих есть проблема. И что-то вроде я там сделала, как-то, ну как что-то. В общем, почитала, что может помочь, в принципе, нормально. Не уверена, не знаю, 100% ли будет помогать, будет какой-то вылет через какое-то время или нет. Без понятия абсолютно. Потому что адекватно там проблемы не дается решение. То есть прям на 100%, что ты раз это сделал, все у тебя будет хорошо. Кто-то сказал, что стоит игру перекачивать и так далее. Перекачивала, это не помогает абсолютно никак. То есть ты хоть ее там 1000 раз, и хоть там все удали, там все какие-то сохранения там или еще что-нибудь. Все удали, она все равно будет вылетать. Да, блин. Она все равно будет вылетать, и это проблема в самой игре. У кого-то вылетает игра даже с огромным там запасом, там, я не знаю, видеокарты и т.д. Что говорит, ой, там у вас просто слабенький там ПК и так далее, и у вас поэтому такая хрень. Да нет, не поэтому. I officially have all of my supplies. Вообще не поэтому. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I Нет, у did. кого-то, может, совсем So слабый, I да. suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Что темно-то? Что за херня? Draw it away from the building! Away from the village! Типа, это надо было дневное время, типа, что ли? А что за херня? Что сказать? Это вроде прикол. Ух ты, блядь. Что происходит? Тебе начала происходить какая-то полная дичь. Я не знаю, что это такое. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear it down eventually. А где это? Они не стоят What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Не знаю, что это было. Я не знаю, у меня все было нормально. У меня вообще все идет не по плану, меня это бесит. Нормально все спланировано, и все будет хорошо. Нет проблем, можно как-то поставить? Блять, это достало.
Levioso. Дай мне похер. Shringo. Levioso. Confringo. Да. Ну, не вам сами помочь. Confringo. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Сэм за мной бегает, потому что сильно не могу останавливаться на мне. Levioso. Confringo. Levioso. Не могу даже запомнить, как это поставить. Могу я? Не могу. А у меня нет ничего, ни хрена. Чё это ставить? Confringo. Он меня сейчас убьет нахрен, чувак, блядь. Зачем тут со мной, чтобы ничего не делать? О, боже. Вот это вот что такое нахер? Почему Goodness. в косах A такая second хрень? troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. И чё? Oh, hello there. A moment, if you would. I'll go and see what he wants. И ушел. Revelio. Блин, ну что-то не так с Reparo. косами. Lucky they didn't do more damage. Да дело тут не в ущербе, а то, что меня заставляет это делать. Это не очень, если честно. Ну, что же? Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do.
Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I Revelio. sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. You're about. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before.
Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Какой-то... Я вообще не понимаю, зачем они за нами гонятся. Эти двое. Ну, мы вообще их случайно встретили. Другие-то рано, ну, про них-то знают. Ну, вообще... Revelio. Мы тут вообще к нему каким боком? Ну да, мы тогда там его увидели, но опять же, мы... То есть, по факту, мы просто были с учителем, как бы там, и нечаянно туда попали. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Теперь за нами охотятся. Ну, понятно, что они эти стрёмные челики погнались за нами. И главное, не бояться ни хера, там столько народу. Да, ему похеру. Revelio. Так. Видите, глазастые сундуки, блин, но их не откроешь. То есть они типа не открываются. Там какое-то заклинание нужно. Revelio. Так, а куда мы? А, ну...
Так, стоп, вообще. Accio. Так, вон еще одна летает. Ну и куда она улетит? А. Revelio. Блин, лучше бы нас обучили этим. Misbehaving little toad! Your father and I did not bring you to teach an exam. Заклинанием каким-то, потому что, ну как вот бороться вообще? Это ж, такие заклинания для решения каких-то головоломок. Revelio. Так, нам надо наверх. Так, сундучок мы забираем. Какая-то ручка. Чё за ручка? Чё за ручка? Лучше, чем ничего. Ну, это про меня пишут, что там зачисление, меня, помогите, т-т-т. То есть это просто... Revelio. Написали... Это всем, наверное, так написали. Наверное, кому вот можно прийти в кабинет, всем написано будет. Так, ты что там нашел? Показывай. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. Кстати, It had that почему-то dark костюм glow была like the dragon как collar. будто багнута Goblin немного, silver. как нормально вообще всё было. Ranrock Вот used это it to я понимаю. control the dragon. Почему But такое? how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ничего у меня нет.
Есть у меня тут вот все, что есть. Ты что дали? То и взяли. Так. Чё? Нам надо пойти получить задание, чтобы... Revelio. Чтобы что? Чтобы дали, наверное, нам какие-то эти заклинания. Хоть какие-то. Не, ну не хоть какие-то, но нормальные. Но я не думаю, что здесь какие-то ненормальные есть. Это ты что чихнул? Твою мать. О! Revelio. Я не знаю, где-то тут щелкает. Нам что, вообще что далеко идти? Показывает, вроде нет. Блин, это дракон. Голову не видно. Might some kind soul help me? А, это дополнительный. Нет, я не хочу пока дополнительный. Эти дополнительные они никуда не денутся. В основном дополнительно полезны это вот эти. Скорее всего. Потому что они... Да, вот заклинание. Ла-ла-ла. Это что такое у нас? А, это... Дуэль там надо. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Изучить заклинание, чтобы But паутину before we сжечь. get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much Там students пауки don't на think меня their нападают, professors какие-то know. уроды. When you're Сжечь finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Самозащиту, конечно. You know where to find me once you've finished. Вот некоторые задания, вот, допустим, дуэль и так далее, типа, это обязательно надо делать. Ну да. Да. Тогда, получается, мы идем к нему. Да? А где он? Тайник в замке. Это с камнями. Так, вот, и сюжетка у нас закрыта. То есть сюжетка в любом случае фастом пройти не получится. Видимо, надо какие-то вещи делать обязательно, чтобы открылось. Вот так вот. В кого меня пытаются нарядить? В клоуна? Так. Вот так, вот так. И... блин. Придется пешком. Там не открыто ничего. Там не открыто это. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Порт, телепорт. Не открыт. Ладно, побежим так.
Здесь вроде не особо далеко. Блин, все равно, конечно, тут бегать по Хогвартсу просто... Я не знаю, такое... Revelio. Как сказать, ну, очень красиво все так сделано. И куда не зайдешь, все по-разному. И детализовано тоже офигенно. Сколько же люди сидели за этой игрухой. Чтобы каждую комнату сделать как-то отдельность. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Это, блин, из As туалета long as вылезла. we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. В туалете мальчик купаться. He tried to stop me, did rancorous carp, сел thought to на trap me, туалет, confine me inside of a jar. А там тебе вот... But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Revelio. А туда еще не зайдешь. Надо какое-то заклинание выучить, наверное, чтобы открыть. И уровни, скорее всего, на замке будут равны. Жесть. Revelio. Где еще? Ну так тут. Наверное, как-то можно будет ее открыть. Accio. Levioso. Ну, выделяется вот эту сверху штуку. Скорее всего, можно будет. Необычная она какая-то. Как будет как загадка. Там совы летают. Да? Или нет? Не видно. Glad you could make it. Luke and Levioso. Вот это совы быть. Скорее всего, там. О, ты уже тут? Меня ждешь? Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Ну, конечно, вот это. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Levioso. Reparo. Accio. That's all you've got. Protego. Levioso. Accio. Levioso.
Accio. Gringo. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Ого, давай еще. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ну, у меня выхода Ready to нет. have a try now? Мне же нужно изучить. Иначе мне не дадут. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy С lands. этими If you need to stop practicing тренировочными before you finish all of them, дело. let me know. Скучное. Accio. Excellent form. Levioso. Good one. Levioso. Accio. Да блин, у меня плащ задирается. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger Без now. заклинаний-то почти. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. А при чем тут она? Ready to get thrashed? Apologies in advance. Я не могу, блядь. Эти физики. Господи. You're better than that! Accio. Accio. Act like a winner. Опа. Accio. Levioso. Protego. Oh, there goes my wager. Stupefy. Перезарядка вообще. Accio. I'm the one. Accio. Я не успеваю Levioso. совсем. Protego. Stupefy. Всего бить. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. Leviosa. Protego. А все земли. Да, все. Они втроем меня зажали просто. Я не могу ни в какую попасть. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Просто доливают. I'll give it another go.
Glad Не to надо hear it. пойти, потому что иначе как. Это не все так легко, как Act like a winner. Levioso. Levioso. Protego. Accio. Levioso. You're better than that. Protego. Reparo. Levioso. Accio. Levioso. Levioso. они прям не дают вообще, просто они прямо доливают все. Accio. Ну смотри, что делают. Они прям не дают все. Это как-то странно. Levioso. Accio. Levioso. Protego. Levioso. Да вдвоем. Accio. Да вы что, угораете? Pity more people can't watch Это the прям было duels. жестко. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Блин, у них заклинания намного больше. Я вообще урона практически не наносила. Конечно, блин, есть у меня там, допустим, те заклинания, которые против них надо делать. Но урона-то нет. Чем бить-то? Revelio. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Блин, не хотела ведь брать. И взяла. Так, все, я заблудилась что-то. Так, мне вообще не туда спускаться. Не отсюда. Так, я видела эту штуку здесь. Или нет? Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. И... Might some kind soul help me? Угу. Надо выйти. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Нет, тут нет прохода. What are you up to now? Revelio. А куда? This stairwell looks promising. Wish I brought Ну, где-то тут, значит. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Revelio. My family's owl is getting too old. Lumos. so many letters arrive every day. And none of them Revelio. Туда нельзя. А там как раз таки может и быть то, что мы ищем. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys?
What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ладно, с этим разобрались. Нафига я беру, конечно, не знаю. Просто, ну, может, со временем просто сами помните. А отдельно чисто искать эти ключи, искать такое. Если только по пути там где-то будет попадаться, да. Это уж так, второстепенно и не особо-то. Особо-то не играют роли. Ну, не все, конечно, некоторые играют достаточно большую роль. Так, а мы куда идем? Угу. Почему последний квест берется автоматически? Господи, я к этому никогда не вернусь, если так буду бегать. Никак не можем дойти до этого учителя. Везде какие-то чуваки попадаются, вечно что-то надо. Все, не берем больше никакие квесты. Второстепенно, сразу бежим туда. Блин, вроде бежать-то нет ничего. Ну, вот эти ступеньки. Туда-сюда, туда-сюда по ним бегать. Это, конечно, да, такое. Нет. Сама себе помоги. I trust Mr. Brattleby was able to accomplish. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Yeah, boy. Good work. Feel free to practice in the classroom before you go. Accio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Не-не-не, нормально все. Excellent Revelio. defensive skills. Так, сюжетка у нас открылась. Да. Топаем к нему. Узнаем, что там.
She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. Так, куда это топнулся опять? Опять вообще не туда. Блин, тут это... А, нет. Да, все правильно. А что я подумал туда? Так. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Пиздец, какой бредный, вообще просто невыносимый. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Revelio. Сам говорит, что надо к нему, и сам стоит. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. А, ну да, кстати, он говорил об этом. Ну, нам туда попасть в любом случае. Надо продвигаться по сюжету. А там уже, возможно, и постепенно. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ага. То есть она сразу топнула? Пойдемте. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible?
Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Да. Ну. Не успела прожать. Евку. Так. Здесь больше осталось, так что пока уберем. I'll be quieter than a jobberknoll. Угу. Да, это понятно. If I can see you, the prefects might be able to as well. А то, что костер там что-то нам говорит, другие дети, типа, ну, пофиг вообще, пускай. Говорят, да? Ну, кто-то далеко стоит. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said Не, ну, usually, она тут должна but it'll быть. still be Какой-то alright. здесь должен быть. Do you see her Потому что desk запретный behind me? текст это. Ну или The могут key пройти is in в the запретный drawer of that текст, desk. поэтому здесь кто-то Now, должен быть. here's what we're going to do. I'll create a distraction to Кто-то draw her должен away. охранять. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, ну он-то ее отвлекет. Да, но не поймает ли она его, пока он там что-то отвлекает? Ну, как будто там что-то подорвал. Is someone there? Is that you, Peeves? Вот когда вот такая вот херня идет, я думаю, все, сейчас меня запалит. Так, это легко читать. Вот сюда прячемся. Как она медленно идет? Это просто капец. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Так. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Не поняла, о чем вообще речь. Типа попался на что? Что она безобидно выглядит, а на самом деле лучше ее не трогать? Угу. Что там, где она? Тихо. Давай обратно. Ну. Нет?
should be in the clinic. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Revelio. Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Книги в мире. Хотя, я не думаю, что в мире самые опасные, но... Вроде как здесь много очень опасных. Какие-то книги пристегнуты, какие-то нет. Revelio. We must remain unseen. И почему если не пристегнуты, странно? Они же могут напасть. Спокойно причем. Сожрать не хочется. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Levioso. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! Class. I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Reparo. И... Lumos. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this one. That's it. Revelio. Lumos.
Мгм. Окей, понятно. М. Да в смысле? Мне сейчас надо. А не потом. М. Блин, жаль. Что в них нормально нет? Ясно, понятно. Where might this lead? Да, идем. А что у нас тут? Not surprising. Guards at the ready. Бля, как чувствовала реально. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Вот. Вот донат теперь нормальный. Че, не все, что ли? Ни хрена. Так, ладно. Тихо. Так, давай твой стебель. Accio. Incendio. Так. Больно. Ну, понятно. Угу. Это ульта. Lumos. Не видно. Так, а сундуки будут? Нет? Revelio. Чё, Lumos. нихера? Да уж. Accio. Incendio. Хорошо. Lumos.
Угу. Чё, охренели? Угу. Ясно. This must be the way forward, but to where? Lumos. Чё, нельзя туда прыгать? Почему? В чем причина? В смысле, почему нельзя? Lumos. Ну, окей, прыгайте. А нет, если я прыгнула на это. Блин, здесь точно как-то... Nearly there. Best keep my wits about me. И... Без понятия, что с этим делать. Ну, я уже вижу, что вы упадете. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Да, блин, в смысле, я быстрее кстанула. Accio. Ясно. Блин, чуть не убили. Прям еще It is a book after all. Давай, пускай будет. Интересно, что там. Это же место, где Хогвартс потом будет стоять, да? Они... Или нет? Ну, у них тут вообще прям жестко. Там ни воды, ничего нет. Все засохло. Ну вот, там построено это типа как Хогвартс, наверное, было, да? Или нет? Это просто отдельный вариант.
Не, ну это крутяк вообще, конечно. Что помогли. Пришли, помогли. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, получается, это они же основатели этого всего. Там Слизерин был, кто основал. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Пивз да говнюк. Прям конкретный. Радуется. Revelio. Все и все. Revelio. Off on another adventure, are we? Че, прям к ночи, что ли, к нему идти? Хотя, время-то перемотается. Угу.
Нет, я уже не туда пошла. Lumos. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Все. Так, сейчас посмотрим, кому. Так, травология. Да. Сейчас научит нас чему-то там. Как сажать. Так, где я? How nice to see you, my young friend. Надо было поставить значок. Вот так. Блин, я там даже ничего не Reading открыла. can be as magical as any spell. Why can't students see that? Хотя я даже туда не бегала, так что как вот открыли бы по факту. Угу. Ну тут, в принципе, недалеко. Revelio. Ладно. Опа. Это мы забираем. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Блин, с другой стороны. Ладно. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Не знаю, какая. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! А что можно вообще услышать за уровни? Что он что там говорит? Это ж ни хера не услышишь. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor.
picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see, how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Revelio. Imelda Reyes is on her way to become the fastest flying. Keep at it. A garden requires patience as much as water. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just, now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. But look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. I'm not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Revelio. I'll see you back in class. Да типа так... Ты что, мне шелжок показать? Не, она тебе некрасивая. Мне не нравится. Как какие-то растения забрать? Или они вообще не здесь? А где? Так, супер, сундук есть. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clock. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered.
Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Revelio. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Revelio. Там и закрыто. Ладно. Ох. Так, надо к ней сходить. А потом уже сюда. Ей надо квест сдать. Этому челику мы его сделали. Так. Сюжет только 4-й левел. У нас какой уже? 10-й, наверное. Или больше. 12 уже, нифига себе. Фигня какая-то. 24. Конечно, это называем. О. Такой в первой части Гарри Поттер, там чувак такой носил такую штуку. Я не знаю, как она называется, если честно. О, шарф классный. Сначала подумала из-за облаков, которые нарисованы на красном фоне, хотя должен быть черный и красный. Эти Наруто Акацки, что ли? Их звали, я уж не помню. Честно не помню. Там столько всего вообще разных чуваков. А почему нет у меня верха никакого нормального? Что, я в этом что ли? Нет. Что, конечно, не очень вообще. Ладно. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. А типа мне намек дает? Revelio. Уизли там покопаться, типа. Так а смысл я ж там была?
Так, это мы сдали. Нет, надо во время битвы с кем-то. Так что это не вариант. О, пешком. Пешка драла. Нет, конечно, такое. Кстати, надо сохранить. Думаю, не сохранялось на всякий случай. Так вот, раз. Окей, погнали. Блин, реально далеко. Они вначале мне дают некоторые заклинания, допустим, вот замки открывать. Не дали. На такие расстояния бегать, ну это такое. Почему метлу там не дать? Сразу как. Ну, чтобы просто не бегать вот это вот, и там же расстояния-то как бы достаточно большие. И загадка вот эти с ключами. Но, допустим, где-то дверь ты запомнил, ну или где находишься, потом открыть. А потом где-нибудь нашел, не можешь открыть, потому что, в принципе, у тебя там ничего нет. Ну, ты же не запомнишь везде. То есть, типа, нашел, сразу открыл. То есть, если они изначально выдали, ты пришел такой, ага, все, я нашел, все, я открыл, все, я сделал. Все, можно про это забыть. То есть, многие вещи, где ты можешь находить, ты как бы, ну... Revelio. I was worried transfiguration would be too difficult, but it turns out I have a knack. It's my indecisive nature. A beginner's guide to Просто как-то не предусмотрено это все. Не показал. Ясно. Как-то я понимаю, что потом это все и так далее. И все должно быть постепенно, но как-то даже не знаю. Все равно. Вот сейчас где-то по квесту опять можем встретить. Где-то на открытии можно. Ну, я ж потом туда не вернусь, потому что я, во-первых, не буду помнить, во-вторых, да нафиг как бы надо. Как, не знаю. То есть, ладно, там со сметлой еще окей, ладно. Как-то еще можно перебиться, но вот с этими открыванием дверей... Как, не знаю. Блин, ясно. Какие-то вон шары еще летают. Тоже, скорее всего, для чего-то будет. Ну, скорее всего, на метле, потому что они высоко. Вряд ли для красоты в лесу. Ладно, там здесь вокруг как-то было подумано, что да, для красоты сделали. Но там это вряд ли. Что такое? А, это, господи, это белка. Какая мрачная погода, жесть. Как осень как будто.
Revelio. Сейчас я кое-что проверю. Угу. Угу. Я тут думаю. У нас оказывается вот в чем. Сейчас. This could prove dangerous if I'm not careful. Что? Он что-то сказал? Что-то даже вообще не понимаю, что он сказал. Revelio. Вот она. It is good to see you, my friend. Ты какой друг-то? Я вообще тебя один раз увидела на этом занятиях. И все. Еще, друзья, мы с Себастьяном больше общаемся, чем с ней. Еще вообще вдруг друзья-то сразу. Причем вообще она знает о том, что насколько нападал. Ну, мы ж не с ней были в этот момент. Странно. Revelio. Там торговец какой-то, да? Там квест у чувака. Это внутри, да? Wonder who lives here. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. А тут замок, я не пойду туда. Тут опять замок на двери. Его надо открыть. Специально. На мне нету взгляда нету. Я не смогу туда Pardon зайти. me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. А мне тут You'd интересно, best look elsewhere for wares. что там, I've nothing to кто sell там. now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. Well, I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals. Bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me. Struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Причем вроде даже без анимации открывания дверей. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Да? Да. Кстати, мужичок какой-то. Эй, а кто-нибудь есть? Дайте мне бомбарды Максима, я подарю просто. Все. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Издалека, что ли? Блин, ну если мы Себастьяну не скажем, то ей не скажем. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Дружище. A bit odd.
the two of them pursuing a Hogwarts student so Да вот intently. непонятно, можно But доверять или whatever the нет. reason, you were clearly in Здесь danger. потому что здесь For now, 100% it is safe to же say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of зависит от us. ответа, здесь же не просто Which так is why I наблюдают. wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of В stand? это время она там тоже Men была, like да? Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Ну, это круто, что ты типа отвага, все дела. Не зря ты в этом. В Гриффиндоре. Но одна на них, они сильные темные маги, ты на них пойдешь ученица? Ну уж и не знаю. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. вот All the из-за more reason they такой must be отваги stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow Гриффиндор runs всегда Rookwood's попадала. day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Handy resource indeed, your field guide. Пойдем глянем. Кто там орёт? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Нахрена, да, серьезно? Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! There you are. Incendio! Ну, темный Oh, watch the light go out of your eyes. А почему одни так выглядят, а другие типа так? Типа эти обычные, а те сильнее? Get over here, you insolent... I'm not going anywhere with you. Твою мать. You'll take this... Tell yourself. body! Is that the best you got? Accio! Вот это, конечно, да. А нет у меня хилка, я забыл про это. Их делать надо. Че, я пока сейчас не умею делать. Это надо какое-то помещение, а какое помещение-то не надо. Oh, watch the light go out of your eyes. Надо вот это убить сразу. Вроде как. Instantly. Accio! I'm not going anywhere with you. Leviosa! Take this... dead body! Incendio! Accio!
Tell Rookwood to find me himself. Окей. Все? What on earth just happened? без I've never been херни accosted пока. in such a manner. Надо And so купить. close to Hogwarts. Revelio. Так, а с них вообще лук какой-то упал? Это пиявки какие-то. Да, пиявки. О. Да нет, что с них вообще не лут, вообще ничего. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted.
You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow Revelio. sweet with me. It's just over there by my tent. И что мне делать? А, ладно. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. Так темно же, ничего не видно. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Incendio. Да, блин. Merlin's beard. The flames make the pyre sink. Merlin himself would be proud. Merlin's beard, how beautiful. Это все. What a day. I can hardly believe it. Все, что ли? I take it we can call that a success? We can indeed. Где? However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. И чё? Все? А долго будет ночь? Мне ни хрена не видно. Lumos. Вообще. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Да я уж согласилась, как бы, куда мне деваться. Especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours.
I've cross-referenced the vessel's last alleged location Конечно, against the заберу, lake's нафига тогда мне topography, туда плыть? depth charts, and tide schedule. В темноту. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Что, прям сейчас, да? Ну ладно. Ну просто Черное озеро, здесь как бы до хрена опасных существ. Русалки, еще какие-то там. Не знаю, как их... Название я не помню. Это надо в фильме смотреть. А мы просто плывем ночью. Еще и ныряем. Там же, ну, днем-то ладно, еще более-менее что-то видно, ночью вообще же ни хрена. Что там можно ночью найти? Вообще без понятия. Угу. У нас нету места. Класс. Что есть? Нет, конечно. Телешопу. Та-та-та. Надо продать. Костюм. А вот полностью штаны нет? Почему именно надо вот... Без понятия, конечно. Еще и банок нет на вхил. Нас пинают как хотят. Окей. А, ну вот нам и дали как раз таки. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Блин, покупать... Я прям не сказала, что здесь про бабки сыпятся. Хотя, опять же, сколько они стоят, я не знаю. По 100, наверное. Я вроде покупала. Да, где-то по 100. Но, блин, дешевле было бы самим делать, на самом деле. Наверное. Опять же. Hello, Grace. Там вроде только по одному I followed делать your можно. bearings on a dive in the Black Почему Lake. нет сразу Oh, нельзя how там несколько? incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. А чё я A помню, diver как of только your одним caliber is слизерином. certain to find all sorts of Слизерин только things везде down there. попадается. Как Thank будто you больше again. нет никого. And I do hope you keep diving. Revelio. You certainly have a knack for finding treasure. Русалки. Ну, прям этого мне и не хватало, да. Так. С тележкой это мы потом. Простите, занятия по зелеварению. А, вот. Блин, не знаю, куда топаться-то.
Так, а я вообще... Угу. Там рядом ТПХ должна быть. Стоп, а... Revelio. А, нет, здесь все уже вроде. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Окей. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Интересно, можно будет забрать или нет? О боже, я не поменяла внешность. Even motion when crushing your ingredients. Хера себе. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. А как вообще понятно, что он нормальный у меня тварь или херня какая-то? Вообще чем-то на варгане там вообще травлюсь. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Просто. Расцветной петушок. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors Я of a забыла cult. поменять внешность. Ходит весь просто. Это что такое? А, угу. 32 на 2. На 1 получше, типа. Не, пускай такое будет. Надо внешность поменять. Что как это тут? Я не пойму, внешность такая отстойная. Есть что-нибудь получше? Да, пускай будет так. Метла. Это что такое? Странная штука. Revelio. Вот такой вся такая расцветная я хожу. Так, ну-ка. Где там? Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ты же себе на стол его поставил. В смысле? Странно, почему так не было видно. Он поставил на стол, думаю, сейчас подойти забрать, а вот тут нет нифига вообще ничего.
I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Ты сказал, что это не слишком важно, значит, он тебе и отдаст его. Your potion should not be that. Пешки мы себе заберем. Что? Серьезно? Блин. Надо будет сбегать, продать все. Уже не лезет просто. Prepared witch or wizard always has a. Should you chop the Disney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Гаррет, ты заебал! Dragon Duck! What happened? Какой дерьмо. Well done, Gareth. Гаррет, ты задрал. Харе уже. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. А почему он разрешает, кстати, ему это всякую фигню добавлять? Ну, типа, подошел бы, сказал, что I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Ну, ты главного героя, конечно, ты оставишь. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Все? Окей. Так. Блин, у меня этих нет. Сока там чего-то. Greetings, young Slytherin.
Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Ага, сейчас пойду еще Блэку говорить. Ну да, прям с ума. Я еще с ума сошла, он меня захреначит. Он мне сразу. Все. До свиданий. Отсюда. Пинком под зад. Иди отсюда нахер. Блэку говорить. А я Блэку-то реально говорить. Он жесткий же, вообще жесть. И столько у нас спалит. Ну как он может спалить? Ну, то есть он же вроде с этим-то куда-то там. I wonder if you might be able to help me with a small project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hector's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Ну это ж не обзывание. Это ж нормально. Даже, ну реально нормально. Если тебя как-то назовут лох или еще что-нибудь. Вот это да. А это хрень. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Может быть, ты сам туда пойдешь? И врать не надо будет. Блин, ну ты так никогда свой страх не преодолеешь. Very well. If I'm in the area, а потом, если что-нибудь случится, тоже поджав хвост убежишь. Нет. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. А ты в каком? А что у меня за факультет, кстати? Hidden herbology corridor. Блин, я не помню. Intriguing. Почему я остальные плохо помню? Вот я знаю два вот таких вот, которые все знают. Слизерин и Гриффиндор, все остальные. Не, Коктеварм я знаю есть. И еще какой-то. Это вот Коктеварм, скорее всего. У них вроде желтый вот это. Или нет? Блин. Не помню.
Блин, там еще квест. Incendio. I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Угу. Но мы туда не пойдем. Все, мы пойдем сюда. С этими книжками, конечно. Revelio. How nice to see you, my young friend. Так, стоп. А что, не тут, что ли? А вроде от нее можно было как-то забраться туда, нет? Так, ну это не сюда. Что, получается, от нее нельзя забраться? Я думаю, если теплица, то, ну, туда, значит, идти надо. Там где-то проход будет. Revelio. Дракон. Ну, типа дракон. Accio. Revelio. Стоп, а куда мне вниз, что ли, надо? А куда мне вниз? Так, ну что здесь? Revelio.
Хоть сундук какой-нибудь спрятали. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Что-то нажимай, не нажимается, вообще ничего не происходит, он даже ничего не говорит. Скорее всего, это, наверное, откроется потом. Нельзя пока с этим вообще ничего сделать. Dark Souls чем-то похож. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. А они на меня нападут? Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. А, блин, опять у меня нету ничего. Места нет опять. Как тут вообще с этими... С инвентарем тут вообще проблемы. Маленький капец просто. Lumos. 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 Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Тентакулы. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Lumos. Ладно, сейчас еще что-нибудь уберем. Угу. Revelio. Фига, вы тут огромный выросли. Охренеть. Так, что у нас?
Жесть. Revelio. Ой, все, замучил, все, уже ничего не буду выкидывать. Этим продадим. Точно так и будет. Блин, надо как-то инвентарь больше сделать. Здесь же, наверное, можно как-то сделать. Так. Наверное, к зелью пойдем. Одно прикупим. 4 зелья? Нет, это фигня вообще. На самом деле. Хилит как-то они маловато. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? Так, сейчас сначала продадим. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Так, что у нас тут? Там вот эти штуки надо собирать. Или все-таки лучше рецепт? Максимум невидимости. Ну, наверное, самых дорогих надо, а потом уже другие. Значит, с этого начнем. A wise decision. Thank you. Угу. У нас еще бабки есть, еще надо купить. Окей, грозовой еще купим. I hope to see you again. Farewell for now. Хотела зелье прикупить, но нет, подумал, все-таки лучше рецепты покупать. Если их покупать, значит, мы сможем их делать. Так. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This will show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Ну, я уж не уверена, что все будет отлично. No more Puffskein Dunkin for me.
Так, я их не могу делать. Угу. Так, ну это сражение. Книги. Так, наверное, по сюжету пойдем. Делали мы немножко второстепенные, пойдем по сюжету. Тут так вообще неинтересно, блин. Второстепенные квесты, бегаешь, что-то выполняешь, приходишь, отдаешь, все. Сюжет, особо сюжета там никакого-то и нет. Какую-то фигню дают мне только выполнять. Это... Блин, сейчас опять с ним сражаться тут. Lumos. А то, что ли, блин, вырвал? Who is Scrope? Чё звуки? Можно прям так считерить как-нибудь? А почему нет? Опа. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. И опять пешком. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Lumos. Ой, тихо. Я ничего не вижу. Сейчас еще здесь не тут. Угу. О, кстати, вот эти штучки надо. Так, ага. Нет. Так что ли? Incendio. Lumos. I should investigate. Revelio. И все? Все как-то вообще скудненько.
Lumos. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? И Блэк что-то Your всем notes уже mention the сделал. book I found in Ухом the отрезал. restricted section. Scrope Вот can такой tell you хозяин. more in exchange for your help, Охуительный. but no one, especially the headmaster, can know. Я же говорю, Блэк, он вообще жестокий, видимо. Блин, ну они же эльфы, они вообще безобидные. Ну нахера их обижать? Они и так выполнят все. Нахера обижать-то? Нахера что-то отрезать им, еще что-то. Просто, ну типа, окей, ну, допустим, что-то он там не так сделал или еще что-то. Ну нахрена? Он все равно от тебя никуда не денется. Ну, пока ты его сам не отпустишь. Зачем обижать? Я не понимаю, какой в этом смысл? Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. А вроде как я помню, что по фильму семья Блэков вообще была повернута. Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Ну и Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Поначалу его показали таким сумасшедшим, он там в Азкабане был. Ну, хотя в Азкабане посидишь там любой, конечно, с ума сойдет, даже нормальный человек. Но он не был злобным каким-то. Просто его так преподнесли. It seems this may help us both. I shall do it. Но остальные Блэки вроде вообще... Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Просто жалко его. Ну, типа вот, ну нахера? Или вообще, на самом деле, могущественные не могут вообще трансгрессировать, типа сразу, ну, вообще с тех мест, которые обычно волшебник в некоторых местах не может, а он может. Это что такое? Это гигантская, это... Как его? Как она называется? Пиявка гигантская? Эй! Алло. А я не могу ничего снять. Да нет. Лягушатина? Ни хрена себе. Что как злая. Левел. Блин, 14 левел, это что-то прям жестко. Выхода нет. Ни хрена. О, я буду любить
очень долго. А пробежать нельзя? Блять. Пиздец. Убивают. Насилуют. Да, в воде-то они, да, блин, могут добраться до меня. Я не хочу с ним сражаться. Они очень высокого уровня. Для меня. Я бесвечность вообще. А они, наверное, не дадут мне, да? Why would I need a piece of toast? А, не могу. I suppose that's where it goes. Ну, блин, даже нас что-то столовало. Они вообще жирные какие-то. Вот я, конечно, я их убью, но обычно вообще даже урон как будто не было. Что-то как-то жестко. А почему, допустим, тогда квест... Could it be? A visitor? Фу! Прям разрез показали этот... Фу. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, я лучше отсюда тэпнусь. И вниз туда пойду. Not sure how I'd fare in a little place like this. Хотя, подожди, у нас 13 левел, а почему тогда они так это... тяжело для нас бьются? Типа вещи говно? Revelio. Ого.
А что это с вами? Ну-ка. Lumos. Они типа вокруг меня летают? Блин, и пропали. Прикольно, как будто в меня впитались такие, типа. Родно. О, прикольно. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Угу. Угу. Куда ты? Блин. Ну-ка. Да, этим все это мешает. Ну давай. Блин, вообще не хочет катиться. Я думаю, прям попадет. Стал толкать. Not so tricky after all, Merlin. И? Вот что инвентарь этот больше делают. Жесть. Это значит, обязательно будет это делать. Куда? Revelio. По монеточке. А что тут? Блин, что? Как шмот дает не очень. Дайте нормально. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Lumos. И дальше что? Угу. Так, какая-то карта. Что? А, это что, надо самому найти, что ли? Класс. Со свечами. Ну вот здесь два моста. Там же мост. Здесь мостов нет.
Логичнее предположить, что это где-то тут. Потому что там написано мост какой-то. What are you up to now? Lumos. Revelio. Так, это запретный лес, да? Угу. Нет, здесь ничего нет, потому что он на мосту где-то. Значит, нет моста. Так, вот еще один мост. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Там цепь была, там кто-то был привязанный. The candles seem to be leading into the forbidden forest. А мы сейчас в лес идем? О, боже мой, блин, вы меня напугали. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он тут собрался на нас. Мне не давай сейчас, чуваки. Я за свечками иду. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the forbidden forest could seem romantic. Treasure hunting suits me. Блин, ну, сделал-то он красивым, но в таком месте. Хотя, если они любили такие места, то почему бы нет, конечно. Но я бы нахрен не пошла. Хер знает, кто здесь обитает вообще. Lumos. This place has seen better days. Ну, сказать, лес. Темный, причем. Revelio. Lumos. Ух, блять! Что это было? Ебать. Видели? Там какая-то пиздовка идет. Ни хрена. Кто с кем-то? Я не пойму, кто с кем дерется. Тихо! Я знаю, мне надо время. Ай-яй-яй-яй-яй. А почему они... А, да. Что, очевидно, почему? У меня же защиты на меня нет. Ну вот, да. А с кем играли-то, я не понимаю. Кто тут был-то? Какое-то странное... Ой, боже мой. Место какое-то странное. Они что так пролетели жестко прямо над головой. Охренеть просто. А почему я так не могу делать? Ну, типа, не темному летать, а просто летать. Так, здесь... Lumos. Ну, ни хрена не видно. How nice to see you, my young friend. Ага. Так, надо к тому месту вернуться. Посмотреть, что там. По деньги.
Incendio. Lumos. Еще. Используй непростительность. Ё-моё. Да её. Ну, типа, окей, ну, возможно, я пройду эту... Ага, пройду. У меня нет этого зелий. Пройду я. Конечно. Не-не-не, без зелья там делать ничего. Так. Чтобы продолжить, нам что надо? Ключи, тележка. Да, но я не могу, типа, это... закрыто же. И... Странная херня. Меня сначала вот это сделать, а потом... Ясно. Ну окей, чё, идемте искать ножу приключения. Что еще тут скажешь? Ну, сейчас будем искать драки. Так, а что там надо? Урок надо 3 раза использовать. Lumos. Так, ну к этой штуке мы вернемся. Но только с зельями. Abandoned long ago, no doubt. Вряд ли там зелень дадут. Даже я не знаю, но не хочу что-то рисковать. Блин, ну туда пойдешь, там, может, тоже какие-то отпинают меня, и все. Надо как-то не в узком помещении, если уж сражаться, хоть как-то в этом. Revelio. Пауки. Смерть, пауки, не иди. Стоп, типа. Сожрут. Да, ножи, конечно, рисковаты. Если честно. Слушай, а здесь будет какой-нибудь такой этот паук? Ну, как в Гарри Поттере там. Ну, более-менее дружелюбный. Что-то мы вообще в какой-то глубь уже идем. Ебать. Пизда. Они ж явно недобрые, ни хрена. Revelio. Так, а здесь что? А здесь что? А, да, вон там что-то какая-то есть штучка. Так, только там внизу не жрите меня никто, пожалуйста.
Чё? Херня опять. Какая-то хрень выпала, ладно. Блин, а что с кентаврами-то делать-то? Они ж меня захреначат. Мы вообще куда-то вглубь пошли. Так, какие-то... А их надо... Они ломаются? Да. А что будет, если я все сломаю? Ой. Ой, бля. Бля, что-то громко-то. Нет, я не ломается. А зачем тогда эти ломать? Ну уж типа, чтобы что? Фиг его знает. Прыгай. Пушишка. Не, ну они не нападают. Ай, подожди. Это мальчик, да? Блин. Ну, они не просто катаются, что-то еще. Lumos. А почему когда свет врубаешь, они так двигаться начинают сторону? И загорают как будто. Зачем? Странный какой-то эффект. Типа раз что-то цвета поменяли. Что-то не пойму, почему так. Ну какие-то штуки, вот эти вот можно ломать. Чтобы что? А, блин. Угу. Но они выделяются, то есть вот эти огромные нет. Ну, значит, что должно произойти, наверное. Ну, я хер знает. Если честно, я просто проверяю. Тут просто бывают такие загадки, что вроде думаешь, ну, херь какая-то, потом раз и действительно. Внутри эти колонны какие-то. Фиг знает, короче, не знаю, что с ними делать. Что-то они строят. Я такая раз и ломаю все. Да знаю, я, блин. Игра мне так говорит, как бы... Оля... Ладно, кентавры пошли туда. О! Место напомнило из этого, из Гарри Поттера, когда их вдвоем чуть не убили. Там огромное такое тоже озеро было. Ну, кроме вот без этого дерева. Он такой вдаль. Здесь на берегу Изиментора на них напали. Ну, схожие. Опять же, не прямо точь-в-точь. Ну, напоминает. Что это было? Я что-то бросил? Что-то даже не видно, что я... Что-то это по воде шлепает. Так, олени. На олене они ничего не сделают. Давай, давай, забирайся. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Угу. О, бля! Сука! Я в воде, ничего, не надо меня убивать, пожалуйста. Вы добрые, вы меня не убьете.
Как я пересрала. Я просто туда смотрю, я поворачиваюсь, и они идут. Нет, значит, они нормальные, значит, они не это. Ну, не злые. Ой, блядь, вот это злые. Это они бьют. Бум. Обжарим тебя. Блин, они вообще 20 головы. И девчонки бьются они нормально. С 13-14 вообще что бились ни о чем. Shame you're so foul. Ну да, не красавец. То есть, типа, они ходят, патрулируют лес? Ну, типа, или что они делают? Наверное. Бу. Блин, я бы не забыла. Ну, они ж кентавры, они ж не люди. Нет, вроде как в Гарри Поттере вроде как у них почти людской разум. И вроде как почти с человеческим разумом вы не должны нападать на людей. Кентавры реально, блядь. Сейчас как меня пошлет нахер отсюда. Так, ну, это, наверное, надо на время поджечь-то. Да? А где еще один? Ну вот второй вот здесь. А где еще один? Что-то не вижу. Ну реально, где еще один-то? Они должны быть все поблизости быть. Я что-то не могу найти. Ну да, они на времени. Блин, да я так буду это... Так, раз, два. Бля, это вообще там далеко. Не, я так не достану. Так, ладно, это не особо важно. У нас оно потом отмечается на карте. Потом вернемся сюда. Темный лес и не темный лес. Ну да, пауки есть, кентавры ходят. Там животные гуляют. Да, блядь, темный лес был, я не знаю, идешь в самый глубь. Какие-нибудь великаны или там как или какой-нибудь дракон. Может тебе встретиться вот там звездец. Ну, не просто так же туда нельзя. Единороги там, кстати, были. А здесь что-то как скучно. Я специально пошла здесь прогуляться. Мне просто интересно было. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Incendio. Ну тут что-то ничего не... Revelio. Яблочки. Не, ну кентавры, ладно, да. Они... А единороги где? Какие-то эти милые животные, которые не нападают. Тоже почему-то, кстати, отмечаются.
местом, а почему отмечается, и хер его знает. Они для чего-то нужны. Вот она идет, сова. Они же вроде никогда на землю не спускаются, есть только это. Маленькая летать не умеет. Они же обычно по земле не ходят. Зачем? У них нет в этом смысла никакого. Это просто так забавно шло. Как будто от них запах какой-то идет. Но это вряд ли запах, это, скорее всего, свечение какое-то. Где? Единороги где? Не вижу. Не вижу единорогов. Я вообще дойду до какого-нибудь интересного места. Например. Там идешь и ни хрена себе. Ну, кентавры, конечно, да, удивили меня, что... Что они не злобные. Я ждал, что они меня захерачат, как увидят. Если честно. Двадцатник. Блин, их, наверное, тут до хрена. Да блин, меня двое-то навалять могут. Двадцатников. Так, видим. Раз, два, три, четыре. Блин, ну они ведь сейчас по отдельности не... А я могу с инвиза их убить? Ну, их... Блин, я попробую с инвиза. Ну, уж не знаю, что получится. Вау. Really? Баньк? Серьезно, ваншот? Это ж красота. А почему мне раньше не сказали? Что можно зафармить хорошенько. Не, ну по факту... А им вообще похер, да? Так, давай. Ну и все, и все. Это последнее осталось, чувиха. Все. Здесь вроде точно больше никого не должно быть. То есть, ну, не показывается. Ладно, встаем. Что как-то прям изи катка какая-то. То есть вот это вот заклинание сзади, это превращает их в камень какой-то? Твою мать. А что тогда в обычном бою у меня даже огонь, блин... Ну, расстояние вот примерно от отсюда до дерева маленькое. Приходится подходить близко к нему. Это же невыгодно. Ну, какие-то камни. Ну-ка, попьем. Какая-то херь, наверное, была. Ой, ой. Ой-ой-ой. Это что такое было? Ты че? Савушка. Блин, а было бы прикольно,
если бы она села на плечо. Ну, серьезно. Ну-ка. Revelio. Еще. Да ничего. Ясно. Все, что ли? Больше тут ничего нет? Ну да, галочка стоит, но его зачистили. I've always said that travel broadens the mind. Блин, тут что такое? Ебать, там лягухи огромные ходят, огромные лягушатники. Что за лягухи? Revelio. These rocks have seen better days. Камни. А чё так много лягух-то? Не, вы вроде не злые лягухи. Чё за лягухи? Какое-то место с лягухами. Revelio. Так, ну здесь надо Incendio. набрать. Войти. Что такое? В смысле? Revelio. Какая-то отметка. Куда войти? И зачем войти? Ну а почему их так много? Так, ну давай нажмем сюда. Что? Охренеть, это надо догадаться, в какую прыгнуть? Ой. Ну ладно. Странная хрень. Revelio. Ой! Выпустите меня, пожалуйста. Давай в тебя. Ну, это не очень приятно. Отлично, вытянули. А куда мне нужно попасть вообще? Куда вообще пытаюсь попасть? Звук, конечно, шикарный. Revelio. Ну, типа куда-то... Несколько в одну и ту же херачит почему-то. Почему? Ладно, это, видимо, для того, чтобы добраться Revelio. до несколько мест. Ну да, ну там типа... И все. Блин, я подумала, что это более поинтереснее. А, да.
Ну, ё-моё. А что далеко идти-то? What are you up to now? Yes. Нам надо это было выполнить задание. То про него что-то совсем забыла. Так. Идем сдавать. И можно будет, наверное, по сюжетке пойти. Дальше. Угу. Might some kind soul help me? Вопрос, а где мы? Почему нас не показывают? Обидно. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Угу. Класс. Вот у нас игра зависла. Так, ладно. Думаю, наверное, сегодня, наверное, все. Время же сколько? О, я хотела 2 часа только. Ладно, продолжим тогда завтра сюжеткой. Хотя, может, даже и сегодня вечером будет. Почему бы нет? Так, ладно, всем спасибо большое, кто был, кто будет смотреть. Сегодня, наверное, сделаю тоже вечером. Часов в 6. Может, 5-6. Так, всем спасибо большое и всем пока.